So ምንድነው ያለው? What's our rule? ምንድነው ያለው? A positive statement has a negative tag አልኩኝ። አረፍተ ነገሩ ፖዚቲቭ ከሆነ ከዚህ ጋር እዚህ ጋር ያለው ታግ ምን ይሆናል ማለት question tag? ኔጌቲቭ ይሆናል። በጣም ጥሩ። Hello friends, how are you doing? Today ምን እንማራለን? Question tags የሚል ዙሪያ እንማራለን። ዛሬ 30ኛው ቀን ነው አይደል ሚኪ? So that like question tags. Very good. So what are question tags? What are question tags? ምንድነው question tags? What are question tags? ምንድን ናቸው እነዚህ? What are question tags? What are question tags? No? Okay. ለምሳሌ በአማርኛ እየመጣህ ነው በለኝ። በአማርኛ እየመጣህ ነው አይደለም እንዴ ስላለህ አይደለም እንዴ ትወደኛለህ ብሎ አሁን የሆነ ሰው አትወደኝም እንዴ ይላል መልሶ አይደለም እንዴ ምናምን ይላል። ያ ምንድነው የሚባለው? question tags ነው. They are questions of confirmations. Do you understand me? So there are rules here. ሩሉ አለ. A positive sentence, a positive statement, a positive what? Statement and positive የሆነ አረፍተ ነገር has a negative tag. Has what? A negative tag. Positive የሆነ statement ምን አለው ነው? Negative የሆነ tag አለው ማለት ነው. This is rule number 1. Do you understand me? Yeah. A positive statement has a negative tag. If the sentence or the statement is positive, the question tag must be what? Negative ማለት ነው። የተሰጠን አረፍተ ነገር ፖዚቲቭ ከሆነ question tag ምን ይሆናል ማለት ነው? Negative ይሆናል ማለት ነው. What does it mean? Right? So, for example, they begin እንደዚህ ብል ማለት ነው. They are stingy. ቋጣሪዎች ናቸው አልኩኝ አይደል? They are stingy. ቋጣሪዎች ናቸው። እነሱ ቋጣሪዎች ናቸው። መስጠት አይወዱም። ቋጣሪዎች ናቸው አልኩኝ። Okay? So, is it positive or negative? Positive. Negative or positive? Hey. It's positive, አይደለም? Yes, it is positive. ምን አፍራሽ ኖት negative marker ኖት የለም አይደለም ግን ሚኪ። ስለዚህ እቺ እንዳለ verb to be ተወስዷትና እዚህ ጋር are ትሉና ከዚህ በኋላ የዚችን aren't አይደለም? aren't they? በርሲ aren't they? aren't they? Say it again? aren't they? አሁን እነሱ ቋጣሪ ናቸው አይደለም እንዴ ማለት እኮ ነው። ዝም ብትሉ ለምሳሌ አሁን hey they are stingy ዝም ብትሉኝ አሁን aren't they? አይደለም እንዴ እያልኩ ነው ማለት ነው። So this is a statement. This is what? ይሄ ምንድነው ማለት ነው? This is a statement. What kind of statement is it? Positive or negative? Positive. It's a positive statement, አይደል? And this is እስከዚህ ድረስ ያለው ደግሞ ምን ይባላል? ይሄ ምን ይባላል? question tag ይባላል። ምን ይባላል? question tag ይባላል። So ምንድነው ያለው? What's our rule? ምንድነው ያለው? A positive statement has a negative tag አልኩኝ። አረፍተ ነገሩ ፖዚቲቭ ከሆነ ከዚህ ጋር እዚህ ጋር ያለው ታግ ምን ይሆናል ማለት question tag? ኔጌቲቭ ይሆናል። በጣም ጥሩ። አሁን ሩሉ ምንድነው? አራት መሰረታዊ ግሶች አሉ. There are 4 basic verbs that every beginner should understand before learning any grammar. ማንኛውንም ሌላ ግራመር ከመማሩ በፊት አንድ ጀማሪ ተማሪ ይሄን መቻል አለበት። ሁልጊዜ ነው ለፈልፈው ስለነዚህ ነገሮች ማለት ነው። I don't know like ስንቶቻችሁ እንግዲህ attention ሰጣችሁ እንደሆነ አሁን አላቅም እንጂ ሌላው ምንድነው ብያለሁ? verb to be አይደለም? እነዚህ verb to be positive statementu ላይ ካሉ ታጉ ላይ ይሄዳሉ ማለት ነው። Okay, the verb to be is like is, are, am, their past tense was and what? Were. እነዚህ ካሉ ፖዚቲቭ ስቴትመንቱ ላይ ወይ ስቴትመንቱ ላይ ኔጌቲቭ የሚሆን ፖዚቲቭ እነዚህ ካሉ እንዳለ ታጉ ጋር ይሄዳሉ ማለት ነው። Is that okay? Yes. ተጋተናል አሁን? Okay, very good. ሌላው ማን አለ ማለት ነው? verb to have. ማን አለ? verb to have. Has, have, had. እሺ. And then verb to do. Verb what? To do. Do, does, እና did. modal verbs. ማን አለ? modal verbs. እስቲ ንገረኝ. can, could, shall, should, will, would,
may, might, must, have to, had to. Yes or no? Have to, had to, has to, and others. በነገራችን ላይ እነዚህ ለምንድነው እዚህ ጋር የሻው መዘርዘር የፈለኩት? እነዚህ ነገሮች ሲሰጡ ስቴትመንት ላይ እዚህ ጋር ስቴትመንቱ ላይ ሲሰጡ question tag ጋር እነዚህ ከተሰጡ ይሄዳሉ ለማለት ነው። ከዚህ ውጪ ከሆነ ግን ምን ተጠቀመው ሌላ ስለሆነ ማለት ነው። am I clear? is that okay? አንድ ቢግነር ጀማሪ ተማሪ ስለ verb to be ባህሪ በደንብ አድርጎ ማያጠና ከሆነ ራሱ መግለጽ አይችልም። yes or no? መሆን የመሆን ግስ ነው አይደል? የሆነ ሰዎች መሆናቸውን የሚገልጽበት ራሱ የሆነ ነገር መሆኑን የሚገልጽበት ይሄንን ከማጥናቱ በፊት ወይም አንድ አስተማሪ verb to be ከማስተማሩ በፊት present continuous tense እና past continuous tense ላስተምር ቢል አይሆንም። you have to teach them first the verb to be. right? መጀመሪያ ይሄንን ማስተማር መጀመር አለብህ ማለት ነው። ከዛ ይሄን ካወቀ በኋላ ነው ወደ ሌላ የምትሄደው። አንድ ተማሪ verb to haveን ማያቅ ከሆነ verb to haveን ማያቅ ከሆነ like ወደ past perfect tense እና future perfect tense ብትለው verb to have ላይ ያለው ሊሚትድ የሆነ knowledge ከሆነ እንዴ has እና have እኮ አለው አለ ማለት ነው እኮ እንዴት ነው የሚልህ? do you understand me? እዛ ላይ በቂ ዕውቀት ያስፈልገዋል። verb to do ማያቅ ከሆነ ስለ ድርጊት ማውራት አይችልም ማለት መጠየቅ አይችልም ጥያቄ ሰዎቹ ማለት ድርጊትን ማወቅ ስለሆነ ድርጊት ማውራት አይችልም ማለት again modal verbs ማያቅ ከሆነ ደግሞ ስለ possibility ስለ probability ስለ future የተጋማ ነው ability ስለዛ ነገር ማውራት አይችልም ማለት ነው። is that okay? ስለዚህ አራት መሰረታዊ ግሶች እነዚህ በእንግሊዝኛ ኮርነርስቶን ወይም የመሰረት ድንጋዮች ቢባሉ ለጀማሪ ተማሪ they really important። ይሄ ለምን ብቻውን አራት ቀን አይፈጅባችሁም? there is no problem። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ላይ የተሰሩ ቪዲዮዎችን ፈልጋችሁ ኖት መውሰድ አለባችሁ። በዚህ ዙሪያ ላይ የተሰሩ ቪዲዮዎችን ፈልጋችሁ ኖት መውሰድ አለባችሁ። በዚህ ዙሪያ ላይ ለብቻው እንደዚህ በዚህ ዙሪያ ላይ እነዚህን አራት ካጠና በኋላ ነው ሰው ወደ ሌላ መሄድ ያለበት ማለት ነው። am I clear? yes ያ ልክ parts of speech የንግግር ክፍሎችን አንድ ሰው ካጠና በኋላ you have to study this። ስንት ይወስዳሉ? በአንድ ቪዲዮ ሳይሆን ለምን ይሄ አራት ሳምንት አይወስድብም? there's no problem። is that okay? yeah so that's so clear። አሁን እንግዲህ a positive statement has a negative tag ብለናል። they are stingy aren't they? እነሱ ምኖች ናቸው? ቋጣሪዎች ናቸው እንዴ? አይደሉም እንዴ? እያልኩ እኮ ነው። ይሄ እኮ አይደሉም እንዴ? ተጓዝናል። ኦኬ ኢንተረስቲንግ። አሁን እዚህ ጋር ያልገባ ነገር አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ they can በያረፍተ ነገር በሰላም ሚኪ ይኸው they can speak 4 languages. they can speak how many languages? 4 languages. አራት ቋንቋ መናገር ይችላሉ። they can speak 4 languages. what's given here? የተሰጠ ግስ ማን ነው? can አይደል? this can is what? a modal auxiliary verb አይደል? እነዚህ ግሶች ከተሰጡ እንዳለ ይሄዳሉ ነው ያልኩህ አይደል? ስለዚህ what's the negative form of can? can't አይደል? ስለዚህ it's positive እዚህ ጋር ነው ፖዚቲቭ ስለሆነ ምን ታደርጋለህ? can they say can they say can they አሁን አራት ቋንቋ መናገር ይችላሉ አልኩ እንዴ? አይችሉም እንዴ? አሁን ዝም ብትሉኝ ምን አለው? they can speak 4 languages እነዚህ ሰዎች ብያለሁ። ሚኪ ማንተም ዝም ማለት ነው። can they አይችሉም እንዴ? I am asking you for confirmation. do you understand me? yeah. is that okay now? yes. such a concept in grammar is called question tag. ይሄ ኮንሰፕት ምን ይባላል በግራመር በሰዋሰው ምን ይባላል? question tag ይባላል። በነገራችን ላይ the way you pronounce this word question tag አለ question የሚባል እንደ አትበሉ በቃ caution ይሄ ነው ጥንቃቄ ማለት ነው። caution እሺ caution በልሲ ይሄ ጥንቃቄ ነው። caution I have a question teacher I have a question ጥንቃቄ አለኝ I have a question right question say question it's a she sound isn't it she sound question. do you understand me? I think Advaro has been saying this question that's why he's laughing all right ብዙ ጊዜ የሚለው question ነው ማለት ነው። ስለዚህ question ስለዚህ question is that okay? yes. አሁን አላማችን question tag ላይ ነው ያለነው። don't go anywhere and then በደንብ አድርጌ እያንዳንዱን ሩል አሁን ፈታ አድርጌ ሳስተምራችሁ ከዛ በኋላ እንደዚህ አድርጋችሁ እንዴት አድርጉታላችሁ? stay with us
All right. Come on. Okay. And rule number 2 is a negative. አሁን ደግሞ ምን ሲሆን? A negative statement. አረፍተ ነገሩ ምን ከሆነ? A negative statement has a positive tag. Has what? A positive tag. ቅድም እንደናያል ነው። አረፍተ ነገሩ ፖዚቲቭ ከሆነ question tag ምን ይሆናል ብለን ኔጌቲቭ። አሁን ደግሞ አረፍተ ነገሩ ኔጌቲቭ ከሆነ በተቃራኒ ምን ይሆናል ማለት question tag ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። Very good. For example, የቅድሙን እንውሰደው። They are stingy ይላል አይደል? They aren't stingy. They aren't what? Stingy. Is it negative or positive አድባሩ? This is negative because this is negative marker not here አይደል? ናት ምትል እዚህ ኔጌቲቭ አለሽ ማለት ነው። They are stingy. እሺ ቋጣሪዎች አይደሉም አልኳችሁ እናንተ ተናገርኩ። አይ ቋጣሪዎች እኮ አይደሉም አልኳችሁ። ዝም አላችሁ እንዴ? ናቸው እንዴ አልኩኝ አይደል? እንደዛ የሚባለው አይደሉም አይደሉም እንዴ እላለሁ እንዴ? I know, right? So, they are stingy. They are not stingy. Are they? Say are they? Are they? ቋጣሪዎች ናቸው ይላል አይደል? ቋጣሪዎች ናቸው ነው ወይስ አይደሉም ነው ይሄ? አይደሉም። They aren't stingy. ቋጣሪዎች አይደሉም አልኩኝ። ዝም አላችሁኝ። ናቸው እንዴ? Do you understand me? ለኮንፈርሜሽን ነው ጥያቄ ጠይቋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ኔጌቲቭ ነው። ምንድነው እዚህ ጋር ያለው? It's a negative verb right there. And then this one is what? Positive. ይሄ ምንድነው? ፖዚቲቭ ነው። Is that okay? Yeah. ይሄ ሩል አለ ማለት ነው። ቅድም የጠቀስኳቸው አራት መሰረታዊ ግሶች አሉ አይደል? verb to have, verb to be, verb to do and then modal verbs. ከነዛ ውጭ ያለ ግስ ግን ቢሰጠን ምንድነው የምናደርገው ነው? That's very very important. Do you understand me? We have to use the verb to do. For example, look, they write books. They write what? አሁን ከረቱ ቅድም ከተሰጡ አራት መሰረታዊ ግሶች ውስጥ አለ እዚህ ውስጥ verb to do አለ፣ verb to have አለ፣ moral verb አለ፣ verb to be አለ እዚህ ውስጥ የለም አይደል? አለ እንዴ? የለም። በዚህ ጊዜ የምትጠቀሙ do does and did ነው። አንተ ከማላችሁ do does እና did ነው የምትጠቀሙት ማለት depending on the subject verb agreement and the tense. እንደ ቴንሱ እንደ subject verb agreement. For example, they write books. What is the tense first? ቴንሱ ምንድነው እዚህ ጋር? What is the tense here? Simple present tense. ጎበዞች simple present ነው። Present. So for simple present tense I have to use do እና ማንን? Does depending on the subject verb agreement. So what's the subject here? They. They do ልበል ወይስ they does ልበል? They do. They does no? Actually they do. Very good. Okay. So do don't they? But see don't they? Let me know if you got don't ያልኩት because this one is positive and it has to be negative. Let me know if you got are they ምናምን ያላልኩት aren't they ለምን አላልኩም? ለምን aren't they ያላልኩት? Because there is no verb to be here. የተሰጠ verb to be የለም እዚህ ጋር. Is that okay now? Okay, very good. Let me write it now. They wrote books. They wrote what? Books. What is this tense? Past. Simple past tense, which is verb to አይደለም እዚህ ጋር ያለው? It's a simple past tense. Simple past ከሆነ ደግሞ ማን ልጠቀም ደግሞ ታግ ላይ? Did. So the subject verb agreement የሚባል ነገር የለም ለዲድ. It's past አይደለም? So, did they ልበል ወይስ didn't they ልበል? Didn't they? Lemon, because this one is positive አይደል? It has to be negative here. Didn't they? But see, didn't they? Didn't they? Say it again. Didn't they? Why did I say didn't here? Because this one is positive, it has to be negative here. Lemon እዚህ ጋር do አልሆነም እዚህ ጋር. Because wrote is a past tense of what? Right. And then a past tense is given here. አይደለም? A past tense is given. There should be past tense too there. Is that okay now? Yeah. All right. Okay, see. They wrote አልኩኝ አይደለ? They don't write. They don't what? They don't write books. They don't write what? Books. They don't write books. Listen to me. They don't write books. Is it negative or positive? Negative or positive, Mickey? This is negative, አይደለም? Don't is negative. So, the tag must be positive. አድባሩ ዛሬ አልተቻለም. Do they or don't they? Do they? All right? Because this one is negative and it has to be positive. Right? Yes or no? They don't write books. Do they? Even the way you pronounce has to be different. For example, you say they don't write books. Do they? Now, you don't have to pronounce like this because you're asking for confirmation. All right? You want somebody to confirm that question, and you have to pronounce. Do they? All right? You have to pronounce like this. So your intonation has to be something different.
Do you understand me? So they don't write books, huh? Do they? Yeah, that's it. Okay. መጽሐፍ አይጽፉም። ይጽፋሉ እንዴ? እዚህ ጋር ምን ያለ መጽሐፍ ጽፈው ነበር ይላል አለ እዚህ ጋር ዝም አላቸው። አልጻፉ ነበር እንዴ? They write books. መጽሐፍ ይጽፋሉ። መቼ? anytime. simple present ስለሆነ ዝም አላቸው። አይጽፉም እንዴ? Do you understand me? ይሄ ምን ይባላል? question tags ይባላል። I think concept ይገባችሁ መሰለኝ። yes or no? በጣም ጥሩ። and then D አላይ ያለው እናምጣው። They weren't stingy. They weren't what? Stingy. Okay. What is this tense? Simple past or simple present? Where is the past tense of are? አይደል? የአር past tense ማለት ነው? Where. ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ነው? Are they ልበል? No. Were they? Say were they? Were they? Say it again. Were they? Were they? This is so beautiful. Do you understand me? Do you have a question here? Do you have a question, Mickey, here? No. Is everything clear? Yes. Do you have a question here? Huh? No question. No question or no question? No question, right? Let's see, question በሉ ሁላችሁ question. Question. Say with me, question. Question. Huh? Question. ለአንድየው ደግሞ ከንፈር ሲጠማታ እንትን አትበለዋ ዝም ብለህ question አትበላ question. Say question. Say question. No question. Question ጥንቃቄ ነው caution. Alright? Alright? እቃ ላይ ለምሳሌ caution ተብሎ ጥንቃቄ ይላል። ልጆች ካሉበት አካባቢ ራቅ ብሎ ይቀመጥ ይላል። ለምሳሌ caution ማስጠንቀቂያዎች አሉ። እሱ I have a question ስትል ማስጠንቀቂያ አለ። I have a question. That is the right pronunciation. So do you have a question? Huh? All right. Interesting. So, like, is it clear? Yes. Eh? Okay. አሁን ምን ልሰጣችሁ ነው ማለት ነው? ጥያቄ ልሰጣችሁ ነው። እነዚህን ጥያቄዎች ይሄን ቪዲዮ እያያችሁ ያላችሁ ሰዎች ኮሜንት ሴክሽን ላይ ታስቀምጣላችሁ። ምን ያህል ገብቶኛል ነው? አሁን ግራመሩ ምኑ ገባን አይደል? ይሄን ቪዲዮ እያያችሁ ያላችሁ ሰዎች የእናንተ ቀጣይ እርምጃ ምንድነው መሆን ያለበት? Practice making your own sentences. Practice applying what you learn. Yes or no? Practice, writing. That's it. Most people are allergic to learning grammar because they believe that grammar is a problem for their fluency. No, that's not. That's not the reason for your fluency to be low. The reason is lack of practice. Language without grammar is nothing. Grammar doesn't mean anything. Rather, it means it is a rule of the language. So any language in the world has its own rules. Yes or no? Yeah. Why do the Americans learn English at school? They speak English. They are native speakers. They speak English, but the Americans learn English at school. They learn grammar at school, but they speak English because they need their English to be accurate. Do you understand me? That's it. So we speak Amharic and we learn Amharic grammar. Why? Because we want our Amharic to be grammatically correct. And we want to be accurate, we want to be professional, we want to be standard. That's the reason we are learning grammar. So grammar is the key for everything. You got it? Yep. Yeah, that's so beautiful. What makes grammar so boring? If you learn only the formula like mathematics. If you learn only the pattern, the structure and everything without understanding the concept. That's going to be the problem. Is that okay? Yeah. Grammar ደባሪ የሚሆነው እንደ ማthematics በፎርሙላ ብቻ ተምረው ወስዳ apply ማታደርገው ከሆነ ነው። Is that okay? Yeah. That's the problem. So learning grammar is not a problem. Learning grammar is a means for you to be accurate and fluent. What kind of English? Very healthy kind of English after learning grammar. ግን grammar ብቻ ተምሮ ደግሞ የማይናገር ሰው አለ አይደል? ፕሮብሌሙ የማን ነው? የግለሰቡ ነው። የማን ነው? የግለሰቡ ነው። ፎርሙላ ስለያዘ ብቻ አንደርስታንድ ያደርገው ስለመሰለው ማለት ነው። ሪል ላይፍ ላይ አውጥተህ ማትመነዝረው ማትጠቀምበት ከሆነ that's your problem. It's not the problem of the grammar itself, right? That's a beautiful. This is a lesson on question tags. And I'm going to give you some questions, like 5 or 4 questions, and you're expected of answering those questions under the comment section. In case if you make mistakes, I'll give you corrections. Okay, ይላል። አሁን ቆንጆ አድርጌ ጥያቄዎችን ፍሬም ላደርጋቸው ነው። All right, so let me give you these 3 questions. Now 4 questions. Write the question tags of the following statements. So there are positive statements, and I want you to write the answers on this. The first question is, Aster encourages her learners. Aster
encourages her learners. And number 2, I am good at dancing. I'm good at dancing. Are you looking for the answer? Yeah. All right. Yeah. We should have the patience. We should have the patience. And number 4, you are what you eat. You are what you eat. These are 4 sentences. እነዚህ አራት ናቸው። እነዚህም ታስቀምጣላችሁ. I want you to write the question tags of these statements, and don't forget to subscribe to my YouTube channel called Unique English in Amharic. Anybody who is interested in learning online or face-to-face classes, give us a call. We can give you exceptional English. And መጽሐፋችን ገዝቶ ማንበብ የሚፈልግ ሰው ካለ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ስር አለ፣ ሊንኩን እናስቀምጣለን። መጽሐፉ ከ3000 በላይ ፈሊጣዊ ንግግሮችና ሐረጎችን በእንግሊዝኛና በአማርኛ የያዘ መጽሐፍ ስለሆነ never miss it if you want to make your English more extraordinary ማድረግ ከፈለጋችሁ. Thank you for watching again. Bye everybody.